kukujuza jioni hii ya leo. Mimi ni Kaulu, tuambatane hadi tamati. Rais William Ruto amewahakikishia Wakenya kuwa serikali imechukua hatua dhabiti ili kuangazia athari za mvua kubwa inayoendelea kunya maeneo mbalimbali humu nchini. Akizungumza leo hii baada ya mkutano wa dharura, Ruto ameweka wazi kuwa shilingi bilioni 2.4 zimetolewa ili kuwasaidia Wakenya ambao wameathiriwa kwa njia moja au nyingine na mvua ya El Nino. Aidha, Ruto vilevile amesema kuwa mkutano wa baraza la mawaziri litafanyika Jumatatu hii ijayo ili kujadili mapendekezo ambayo yametolewa kuhakikisha kuwa taifa la Kenya liko tayari kukabiliana na madhara ya mvua ya El Nino. As you're all aware, last week, Government of Kenya made available resources to the special, to the Ministry of ASAL to make sure that adequate food is available. Already 2.4 billion shillings have been made available to buy food and to make sure that that food is delivered where it is most needed. Adequate resources will be required, and that is why this team is now working on numbers so that we can mobilize the resources necessary to make sure that we attend to the roads that have been washed away, provide alternative roads and pathways to different parts of the country, to make sure that we deliver medicine to different parts of the country, and to ensure that no part of Kenya is left in the dark by making sure that we deliver fuel. Let me also say that I have instructed KDF to provide their air service facilities to airlift any commodities required in different parts of Kenya, and especially the last mile deliveries in the counties that are now marooned by floods. I have received the assurance of our CDF that that will be rolled out immediately. We are also going to mobilize the National Youth Service and the Engineering Department at KDF. We have also agreed with the Ministry of Roads that all the road contractors in the different parts of Kenya will now be mobilized to provide emergency intervention services to make sure that roads are opened in different parts of Kenya. And we are going to mobilize the resources necessary to make sure that contractors on the ground in different parts of Kenya are mobilized for emergency intervention activities. The Treasury has been mandated to explore different mechanisms of funding for the requirements that will be needed so that we can have adequate resources to manage the situation, and their recommendations should be presented to Cabinet on Monday for us to be able to appropriate those recommendations and provide the necessary leadership and the necessary interventions to make sure that all agencies are adequately resourced to provide emergency services across the country. Meanwhile, we are informing citizens in the short rain areas to take advantage of the fertilizers that have been made available by government, to make sure that they do their top dressing, especially in areas where we are seeing a good crop. We want to also take advantage of these rains to make sure that we produce enough food for the next season. And the Ministry of Agriculture has been tasked to make sure that where support to farmers is required, that support is made available. Wanafunzi kutoka shule 5 eneo la Chesogon na Cheptulel kule Pokot ya Kati katika kaunti ya Pokot Magharibi hawakupata fursa ya kufanya mtihani wa kitaifa wa KCPE au hata mtihani wa KPSEA mwaka huu. Hii ni kufuatia kudorora kwa usalama maeneo hayo na hata visa vingi vya ujambazi. Shule hizo Cheptulel, Samplomoi, Chesogon, Arpolo na hata KSA zilizoko kwenye mpaka wa Pokot Magharibi na Elgeyo Marakwet zilifungwa kufuatia mauaji na hata uvamizi wa mara kwa mara.
Wakazi wa eneo hilo wanasema kuwa hawana cha kusherekea tangu kutangazwa kwa matokeo ya mtihani wa KCPE, kwani wanafunzi wengi eneo hilo hawakufanya mtihani huo. Wito sasa ukitolewa kwa serikali kuangazia kwa upesi swala hilo. Na jinsi uonavyo hapa nyuma, hii shule imebaki mahame. Wanafunzi waliweza kutoweka kwa hii shule kulingana na hali ya ukosefu ya usalama, na mwaka uliopita wanafunzi hawaweza kusomea hapa kwa sababu area hii ilikuwa imepatikana na ukosefu ya usalama mwingi. Kumetokezea wizi wa mifugo, mauaji ya kiholela katika sehemu hii, na imefanya watu ya hapa kuhama. Tunavyoona hapa nyuma vile nyasi imemea na vile hii shule imekaa katika hali mbaya sana. Wale majangili kutoka sehemu ya pili wamekuwa na field day hapa. Wamekuwa wakija hapa kila siku kuiba mifuko. Hata leo tulipokuwa tukirejea upande hii tulikutana na mbuzi ambao walikuwa malishoni. Na dakika chache tu tukiwa upande wa mbele tukapata habari kwamba hizo mbuzi zimeweza kuibiwa na kuelekea upande wa Marakwet. Kwa hivyo naweza kusema kwamba iko hali ya ukosefu ya usalama kubwa sana katika sehemu hii. Kiona wenzetu wale majirani ya Marakwet wako well armed, lakini pande yetu hakuna NBR hata moja, na tumesema mara mingi na serikali hawajibiki kabisa kwa hayo. Mr. Duale wa Defense alikuja, Kindiki pia alikuja na akasema na akaahidi kwamba NBR itawekwa, lakini mpaka wa leo hakuna NBR. Bila shaka mtazamaji, ni suala la kusikitisha mno, tukitarajia kwa serikali itaangazia swala hilo na kuwa wanafunzi hao watapata nafasi ya kukalia mtihani huo mwezi Januari kama ilivyoelekeza serikali kupitia Wizara ya Elimu. Hayo kando, kwingineko ni kuwa katika azma ya kutambua na hata kukuza ujuzi wa kibiashara miongoni mwa wajasiriamali vijana, kampuni ya Abojani Investment, hii ni kwa ushirikiano na benki ya I&M, leo hii imeongoza kongamano la 3 ili kuwawezesha kiuchumi wafanyabiashara wadogo. Kulingana na mkurugenzi mkuu wa kampuni ya Abojani Investment, Robert Ochieng, wafanyabiashara wadogo na hata wajasiriamali wanahitaji ujuzi, ubunifu na kuelewa mahitaji ya soko. Hii ni kama njia moja ya kukabiliana na mzozo wa ukosefu wa ajira humu nchini, huku wakitambuliwa kama vichochezi muhimu katika ukuaji wa uchumi nchini. Vijana wamehimizwa kuamini nia yao ya kuweza kung'aa na kuwa na biashara zitakazofuzu katika juhudi za kukuza uchumi wa nchi. Katika juhudi za kudumisha sekta ya biashara, kampuni ya Abojani Investments kwa ushirikiano na benki ya I&M leo hii imeandaa kongamano la 3 la uwezeshaji wa kiuchumi wa wajasiriamali kupitia mijadala. Madhumuni ya mkutano huo ni kuwaleta pamoja wafanyabiashara wadogo na wawekezaji na hata wadau mbalimbali ili kujadili njia za kukuza uchumi na biashara zao. Mkurugenzi mkuu wa kampuni ya Abojani Investments, Robert Ochieng, alisisitiza juu ya umuhimu wa kutambua fursa za biashara, kujifunza ujuzi mpya ili kukuza biashara zao, huku akionya wafanyabiashara dhidi ya habari potovu wakati wa kutafuta taarifa kuhusu namna ya kuimarisha biashara. You need to build the right skills that will help you, that will set you apart from the rest. So I think there's lack of information, and also unfortunately the social media and internet, it comes with information overload, and you really need to have a very good way of discerning information and the right sources of information to follow. So I think that is also a gap. So people need to have well-curated content, platforms, thought leadership and people who can guide them. Ochieng amesema kuwa mkutano huu uliwaleta pamoja wawekezaji na wadau wengine ili kuongeza juhudi za kuwawezesha kifedha wafanyabiashara wadogo katika juhudi za kukuza ukuaji wa uchumi nchini. Be able to achieve that. So the reason why we are bringing financial services partners is because they have the skill sets and the tools that can help people to be financially empowered. Given that in our education system, there's nowhere that people learn about their finances. So people find themselves in businesses or jobs, but they don't know how to manage their money. So that's where we are coming in as Abojani.
and we are bringing in like-minded individuals and professionals who can then grow together and share this knowledge and information with other people. Huku akibainisha kuwa mtaji inapaswa kuwa kigezo kidogo zaidi cha kuanzishwa kwa biashara. Mfanyibiashara Linus Gitahi aliwataka vijana kubuni mbinu endelevu ambazo zitavutia wawekezaji na kuzalisha mapato kwa muda mrefu. Talking about long-term investment is something that is not just about young people, it is about the future of this country. Kwa upande wake, mkurugenzi mtendaji wa benki ya Equity Mary Wangari aliwahimiza vijana kuja na mikakati na ujuzi wa kibunifu kuelewa hitaji la soko ili kujikimu kimaisha, huku akibainisha kuwa vijana ni vichochezi muhimu katika ukuaji wa uchumi. We have seen several cases of people who have done well, but after some time they are not able to sustain the incomes and the wealth they have already created, and that is probably because they have not done the estate planning very well. And also we have seen cases where after death, unfortunately, we have a lot of wrangles and disputes, and there is no documentation to show what the will of the estate owner was, because they did not do the necessary estate planning. Ukosefu wa ajira miongoni mwa vijana unatajwa kuwa bomu unaoweza kulipuka wakati wowote ule. Kulingana na ripoti ya mwaka 2023 ya shirika la kazi duniani, takriban 50% ya vijana nchini Kenya wako kwenye hali ya mpito baada ya kumaliza masomo yao na kutafuta ajira. Nikiripotia Dira ya Hope TV, jina langu ni Gloria Musimbi. Shukran sana Gloria Musimbi kwa taarifa hiyo. Mtazamaji, huenda gharama ya bei ya umeme ikapungua hivi karibuni kufuatia mvua kubwa eneo la Mto Tana, hali ambayo imesababisha kuwepo kwa kiwango kikubwa cha maji kwenye mabwawa. Kulingana na waziri wa Kawi Davis Chirchir, hali hii itaiwezesha kampuni ya kuzalisha nishati kutumia maji hayo kuzalisha nishati ya bei nafuu. Bila shaka ni jambo linalotarajiwa kuwapa Wakenya wengi nafuu kufuatia malalamishi ya hivi karibuni kuhusu gharama ya juu ya bei za umeme. Waziri huyo vilevile ametoa tahadhari ya kufurika kwa mabawa hayo na kusema kuwa wizara hiyo inatathmini viwango vya maji kila siku, huku ikijitahidi kuwa tayari kukabiliana na athari zozote zile za kufurika kwa mabawa. I therefore wish to assure everyone that the ministry is actively working to ensure the provision of safe, reliable, sustainable energy at a time like this when we are dispatching so much of hydro, which goes to the grid at about 3 to 4 cents US. We should be seeing cost of power coming down because we'll slow down on diesel. At the moment we are generating about 80%, about, I was told what, 82%? 82% from this cascade, which is quite good. We have gone as low as 30% previously. And so, like I said, we'll see the cost of power coming down. It's good if we have this kind of hydro the whole year. We have witnessed a big jump this week at Kamburu, and we expect that we will be reaching the maximum levels either over the weekend, this weekend now, or early next week, should the water's inflows remain as they are now. Consequently, we are upping generation activities in the lower dams, notably Kamburu, Gitaru, Kindaruma and Kiambere, to ensure we optimize the increasing levels of water we are getting at the same time, giving Kenyans reprieve in the form of cheaper power. We have also seen improved water levels at Masinga Dam, which is Kenya's largest, reaching water levels of 1,047.51 meters above sea level. Na Brandon Murimi, mwanafunzi kutoka katika kaunti ya Laikipia, ameandikisha alama 402 kwenye mtihani wa kitaifa wa KCPE. Hii ni licha ya changamoto chungu nzima. Mwanafunzi huyo mwenye umri wa miaka 14 kutoka katika kijiji cha Mathagiro Umande, eneo bunge la Laikipia Mashariki, aliibuka mwanafunzi bora katika shule ya msingi ya Nanyuki. Safari yake Brandon haijakuwa rahisi, kwani ametoka katika familia isiyojiweza, mara nyingi akilazimika kutembea mwendo mrefu kuelekea shuleni, kukosa chakula miongoni mwa changamoto zingine.
Sasa fauka ya changamoto hizo zote, Bradon na familia yake na hata wanavijiji wengine wamesherehekea matokeo hayo bora na kutoa wito usaidizi ili kumwezesha yeye kuendelea na masomo yake. Nilikuwa nasomea shule ya msingi ya Nanyuki. Niliweza kuzoa alama 402 kwa mtihani wa kitaifa. Nashukuru Mungu kwa hiyo juu. Kuzoa alama kama hizo kwa mtihani huo sio rahisi. Lakini Mungu alinisaidia. Kwa maisha yangu ya shule nilipitia shida mingi. Kama brother yangu ambaye hajiwezi. Mara alikuwa mgonjwa. Mamangu hana pesa. Sio siku mnalala tu mmekesha tu mkimwangalia, mkijaribu kutafuta njia yenye mtamsaidia at least asiweze sana. Saa kama mamangu amekosa pesa, ilikuwa inabidi hata mimi nitaenda shule tu kwa miguu, ambayo ni mbali sana, kama kilomita 12. Nikifika shule nilikuwa na mawazo mengi, hata singeweza kusikiliza darasani juu nilikuwa nashindwa na brother yangu akasaidia kwaje. Ningependa hata mumsaidia anaipa. Mimi shule nilikuwa nataka kwenda ni Starehe Boys ili niweza kufikia kila kazi ambayo naitaka, ambayo ni ya neurosurgeon, ili niweza hata kujua shida gani ilimpata kwa kichwa. Na pia niweza kupata pesa mingi ndio niweza kusaidia watu wengine walemavu ili pia waweze kuishi maisha mazuri, na pia kusaidia familia yangu ili kwa miaka inayokuja tutakuwa mahali pema. Kama mnaweza nishikilia huyu mtoto wangu aweze at least kusoma. Nimempeleka shule, umenishikilia na ameingia shule na amepata kusomezwa. Hiyo ni kitu kitanipea amani. Hata maisha yangu najua Mungu ataniongezea miaka juu sitakuwa na stress. Niweze kuwatunza na niweze kutunza huyu mwingine hajiwezi. Na mtazamaji, huku taifa la Kenya likiaga kwa heri mfumo wa elimu wa 844, washikadau katika sekta ya elimu wameukumbatia na kukaribisha kikamilifu mfumo mpya wa CBC. Wengi wakishikilia msimamo kuwa mfumo wa CBC utawapa wanafunzi ujuzi unaohitajika kwenye soko la ajira. Kulingana na mwalimu mkuu wa shule ya Thika Primrose, Gideon Okemwa, mtazamo wa mfumo wa CBC utahakikisha kuwa vipaji vya kila mwanafunzi vimegunduliwa mapema, huku akipongeza serikali kwa kuendesha mpito huo kutoka mfumo wa 844 hadi CBC pasipo changamoto nyingi. The CBC curriculum is going to be more of job-oriented than the 844. 844, it was the learner-based or the academic-based. But the new CBC is diverse. It's going to create more job opportunities for all of them. You know, like the system in USA whereby the pupils venture on what they are best in. And we are going to tap the talent of each child. Unlike the 844 whereby we don't know the talent of these children. The only thing we used to know or judge the pupils is about the academic performance. But this one we can be able to know that where these children are talented in. The curriculum from the government, we appreciate and we embrace it. I believe this CBC is going to be even better than 844 because it's going to involve the children and we are going to tap the talent from all the children. The parents have been very supportive and I will urge them to continue to be supportive in CBC program. They have been supportive in 844, but they are going also to be supportive and we ask them to support us in CBC for the benefit of their children. Bila shaka mtazamaji, ndio mwisho wa taarifa zetu jioni hii ya leo. Shukran kwa kuwa wewe uliambatana nasi hadi kufikia tamati. Mimi ni Faith Kaulu, usiku mwanana.